friends, welcome to my American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar and News. We have come here to the video number 154 and page number 162 to 163. It is the Unit 81. It's the Cambridge University Press. Dear friends, what you're seeing is the pronoun. See, Rama's pen. How do you say? Rama, apostrophe S, pen, right? Rama's pen. So, name of a person for male and female, and for animals, lion's skin, okay, lion's teeth, birds, eagle's nest, for animals, for birds, apostrophe S, nest. Then Chennai's population. So, name of the person, animals, birds, places, time expression. What is that? Today's meeting, today, apostrophe S, meeting, today's meeting. So for time expressions, using apostrophe yes. If it is plural ending with yes, then you are going to use after yes. For example, see girls, girl's room, one particular girl's room. Girls in plural, then you use girls, apostrophe S, room. That is after yes you are using. So these are the possessiveness, and you have possessive pronoun. What are the possessive pronoun? Mine, myself, ourselves, and me is an object pronoun. Myself is possessive pronouns. Like here, a friend of mine, my own house. What do you mean by my own house? It possesses. So on my own, by myself. This is the topic which you are going. Now coming here, you can also use own, O-W-N, to say that you do something yourself. When you do something yourself, you are using own or myself, right? By my own or by myself. By my own or by myself. So own you want to use at the end of the sentence. On the beginning, it means that you want to say that you do something yourself instead of somebody else doing. Instead of somebody else doing, you do by your own self. Then you're using own, O-W-N, it for you. Doing it for you. For example, Brian usually cuts his own hair. See, cuts his own hair. So he cuts it himself. He cuts the hair by himself. He cuts his own hair. He doesn't go to the hairdresser or the barber shop. So Brian usually cuts his own hair. His own hair means he cuts by himself. That is his hair. So his own hair, he cuts it himself. So I would like to have a garden so that I could grow my own vegetables. What do you mean by my own vegetables? So grow them myself instead of buying them from shop. Instead of buying vegetables from shop, you grow your vegetables by yourself. So I grow my vegetables. I grow my own vegetables. I grow my own vegetables. Brian usually cuts his own hair. Means he cuts his hair by himself, not going to a hairdresser. He says, I grow my own vegetables. Means he doesn't go and buy in the market the vegetables. So on my own and by myself. See, on my own, by myself. Both are almost similar. That's why you're putting equal. See, on my own, on your own, on his own, on her own, on its own, on our own, on their own, means by myself, by yourself, by himself, by herself, by itself, by ourselves, by yourselves, by themselves. Here yourselves is plural, yourself is singular. So on my own is equal to by myself. On your own is equal to by yourself. So when people do certain things by themselves and they don't depend on others, they are using these type of phrases. So, I like living on my own, or I like living by myself. I like living on my own, or you can say I like living by myself. Both are same. Now coming here, did you go on holiday on your own or by yourself? Both are same. Did you go on holiday on your own or by yourself? Both are same.
Jack was sitting on his own or by himself in a corner of in the cornet cafe. So, learner drivers are not allowed to drive on their own or by themselves. So, learner drivers are not allowed to drive on their own or by themselves. So, both are same. So, here these possessive pronouns say that it is done by themselves, not others. They don't depend on others. So, complete the sentences using on my own or by myself. See, did you go on a holiday on your own? Did you go on a holiday on your own? I am glad I live with other people. I wouldn't like to live on my own. So I like to live with others. I don't like to live on my own means I cannot stay alone. I need people to live with. I can't stay alone. The box was too heavy for me to lift by myself or on my own. So I cannot lift the box by myself or on my own. Who was Tom with when you saw him? Nobody. He was by himself. So he was standing alone. Very young children should not go swimming by themselves. I don't think she knows many people. When I see her, she is always by herself. I don't like strawberries with cream. I like them on their own means what? Without mixing of strawberries. I like ice cream alone. I don't like strawberries with cream. I like them on their own means what? Only the ice cream, not strawberries. You got it, sir? On my own, by myself. On their own, by themselves. On his own, by himself. So these are the which are used to state that they don't depend upon others, right? Okay, why don't you gentlemen come forward and tell what you are able to understand in short. Look at the camera, introduce yourself and start talking. I am Ronald Regan. I am MBA Finance qualified person. Today I have learned how to possessive pronoun. Yeah, my own house, on my own, and by myself. Examples, we only used to use that is something yourself and instead of somebody else doing. Example, Brian usually cuts his own hair. He cuts, he don't go for the hairdresser, he usually cuts his own style. And on my own and by myself is equal. Example that both meaning is alone. Thanks. Thank you, Mr. Ronald Regan. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 154, பேஜ் நம்பர் 162 to 63. இது யூனிட் 81 கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. இப்போ ஏற்கனவே என்ன பார்த்துட்டோம்? சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொல் மை என்னுடைய. சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொல் மைன் என்னுடையது. மைன் இங்கே பாருங்க, மைன் வருகிறது என்னுடையது. மை என்னுடைய, ஓன் எனக்கு சொந்தமான. ஆன் மை ஓன் நானே, பை மை செல்ஃப் நானே மை செல்ஃப். நீயே நீங்களே, ஹிம் செல்ஃப் அவனே அவளே அவனுடைய. இங்கே பாருங்க, ராமாவுடைய அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். மனிதர் மிருகங்களுக்கு லைன்ஸ் டீத், அந்த சிங்கத்தினுடைய பற்கள். ஈகிள்ஸ் நெஸ்ட், அந்த கழுகுனுடைய அந்த அந்த கூடு. அதே போன்று சென்னைஸ் பாப்புலேஷன், சென்னையுடைய ஜனத்தொகை. டுடேஸ் ப்ரோக்ராம், இன்றைய நிகழ்வு நிகழ்ச்சி போன்று மனிதர், மிருகம், பறவை, ஊர், தேதி, கிழமை, நேரங்கள் இவர்களை சொந்தம் கொண்டாடும் பொழுது அப்பாஸ்ட்ரஃபியஸ் போட்டு விடுகிறாய். அதே போன்று கேர்ள்ஸ் ரூம், பெண்களுடைய பன்மையில் எஸ் முடியணும்னா அந்த எஸ்ஸுக்கு பிறகு அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டு விடுகிறாய். ஆனால் பொருட்கள் பாருங்க, த இங்க் ஆஃப் திஸ் பென், இந்த பேனாவுடைய இங்க் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த இங்க் ஆஃப் த பென் என்று சொல்கிறாய், பென்ஸ் இங்க் என்று சொல்வதில்லை. ஆக இவைகளுக்குத்தான் அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ் பயன்படுத்துகிறாய். அதே போன்று மைன், மை, ஆன் மை ஓன் நானே, ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன் என் நண்பன்,
நண்பர்களில் ஒருவனான, என்னுடைய நண்பர்களில் ஒருவனான, மை ஓன் ஹவுஸ், என்னுடைய சொந்த வீடு, ஆன் மை ஓன், நானே, பை செல்ஃப், மை செல்ஃப், நானே என்று சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய அந்த சில செய்கைகளை பார்க்கும் பொழுது யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் ஓன். ஓன் என்றால் என்ன? எனக்கு சொந்தமான, ஓன், என்னுடைய. To say that you do something yourself instead of somebody else doing it for you. ஒரு காரியத்தை நீயே செய்கிறாய் இன்னொருவர் செய்வதை விட, ஒரு காரியத்தை நீயே செய்கிறாய் இன்னொருவர் செய்வதை விட என்று சொல்கிற பொழுது இந்த OW என்னை போட்டு விடுகிறாய். ஐ ஸ்டடி பை மை ஓன் என்றால் என்ன? நானே படிக்கிறேன். ஐ ஸ்டடி பை மை செல்ஃப், நானே படிக்கிறேன் என்றுதான். யூ ஸ்டடி ஆன் யோர் ஓன் என்றால் என்ன? நீயே படி. யூ ஸ்டடி பை யோர் செல்ஃப் என்றால் நீயே படி. அப்போ ஆன் யோர் ஓன், ஆன் மை ஓன், ஆன் யோர் செல்ஃப், பை மை செல்ஃப். ஆக இந்த ஆன் யோர் ஓன் என்பது நீயே, நானே, அவர்களே. ஒரு காரியத்தை மற்றவர்கள் செய்வதை விட நீ செய்வது சால சிறந்தது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஆன் மை ஓன், ஆன் யோர் ஓன், ஆனர் ஹோம் என்று சொல்கிறாய். Brian usually cuts his own hair. He cuts it himself. He doesn't go to the hairdresser. Brian என்பவன் தன்னுடைய முடியை தானே வெட்டி கொள்கிறான். அவன் இங்கே பிராக்கெட்டில் பாருங்க, அவன் தன் முடியை தானே வெட்டி கொள்கிறான். அவன் ஒரு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் என்று சொல்லக்கூடிய முடி திருத்தம் செய்பவரிடம் செல்வதில்லை. கட்ஸ் இஸ் ஓன் ஹேர் என்று வருகிறது. ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் எ கார்டன். எனக்கு ஒரு தோட்டம் இருப்பதை நான் விரும்புகிறேன். ஸோ தட் ஆகையால் ஐ குட் க்ரோ, நான் வளர்க்க முடியும். மை ஓன் வெஜிடபிள்ஸ், என்னுடைய சொந்த காய்கறிகளை. க்ரோ தேம் மை செல் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பையிங் தேம் ஃப்ரம் ஷாப்ஸ். நான் என்னுடைய சொந்த காய்கறிகளை என்னுடைய தோட்டத்தில் நானே வளர்த்திக் கொள்வேன். வெளியே போய் காய்கறி கடைகளிலே வாங்குவதற்கு பதிலாக மை ஓன் வெஜிடபிள்ஸ், என்னுடைய சொந்த காய்கறிகளை என்று வருகிறது. ஆன் மை ஓன் ஈக்குவல் டு பை மை செல்ஃப். ஆன் மை ஓன் என்றால் நானே, பை மை செல்ஃப் என்றாலும் நானே, ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம். ஒரு வாக்கியத்திலே ஆன் மை ஓன், நானே என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஆன் மை ஓன், நானே என்று சொல்வதற்கு பை மை செல்ஃப், ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கொள்ளலாம். ஆன் மை ஓன் நானே, பை மை செல்ஃப் நானே. போத் மீன் எலோன், ரெண்டும் என்ன அர்த்தத்தை குறிக்கிறது? ஒருவனே, எலோன். வீசே இங்கே பாருங்க, ஆன் மை ஓன் என்று வருகிறது, பை மை செல்ஃப். ஆன் யுவர் ஓன் என்று வருகிறது, பை யோர் செல்ஃப். ஆன் இஸ் ஓன் என்று வருகிறது, பை ஹிம்செல்ஃப். ஆன் ஹர் ஓன் என்று வருகிறது, பை ஹர் செல்ஃப். ஆன் இட்ஸ் ஓன் வருகிறது, பை இட் செல்ஃப், பை இட் செல்ஃப். ஆன் அவர் ஓன் வருகிறது, பை அவர் செல்ஃப்ஸ். ஆன் தேர் ஓன் என்று வருகிறது, பை தெம்செல்வ்ஸ். ஸோ 2-3 தான். ஐ லைக் லிவிங் ஆன் மை ஓன் ஆர் பை மை செல்ஃப். நானே தனியாக வாழ விரும்புகிறேன் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஐ லைக் லிவிங் ஆன் மை ஓனும் என்று சொல்லலாம், ஐ லைக் லிவிங் பை மை செல்ஃபும் என்று சொல்லலாம். 2-3 தான். அதே போன்று டிட் யூ கோ ஆன் ஹாலிடே, நீ விடுமுறைக்கு சென்றாயா? ஆன் யோர் ஓன் என்றால் நீயே, அல்லது டிட் யூ கோ ஆன் ஹாலிடே பை யோர் செல்ஃப், நீயே சென்றாயா? 2-3 தான். அதே போன்று ஜாக் வாஸ் சிட்டிங் ஆன் இஸ் ஓன் அல்லது பை ஹிம்செல்ஃப். ஜான் அவனே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் in a corner of the caf. Learners drivers are not allowed to drive on their own or by themselves. அப்போ லேர்னர்ஸ் டிரைவர் என்றால் என்ன? லேர்னர்ஸ் டிரைவர் என்றால் புதிதாக கார் ஓட்டக்கூடியவர்கள், அவர்களே கார் ஓட்டக்கூடாது. ஆர் நாட் அலவுட் டு டிரைவ் ஆன் தேர் ஓன், அவர்களே, அல்லது பை தெம்செல்வ்ஸ், அவர்களே என்று வருகிறது. அதே போன்று டிட் யூ கோ ஆன் எ ஹாலிடே ஆன் யோர் ஓன், நீயே விடுமுறை சென்றாயா? நீயே விடுமுறைக்கு சென்றாயா? டிட் யூ கோ ஆன் எ ஹாலிடே ஆன் யோர் ஓன். ஐ எம் கிளாட் ஐ லைக் லிவ் வித் அதர் பீப்புள். நான் ரொம்ப மற்றவங்களோட வாழ்வது சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஐ வுடன்ட் லைக் டு லிவ் ஆன் மை ஓன், நான் தனியாக வாழ விரும்பவில்லை, அல்லது பை மை செல்ஃப் என்று. த பாக்ஸ் வாஸ் டூ ஹெவி ஃபார் மீ டு லிஃப்ட், இந்த பெட்டி ரொம்ப கனமாக இருக்கிறது எனக்கு தூக்குவதற்கு. பை மை ஓன் என்று சொல்லலாம், அல்லது பை மை செல்ஃப் என்றும் சொல்லலாம். ஹூ வாஸ் டாம் வித் வென் யூ சா ஹிம், டாம் யாருடன் இருந்தான் நீ பார்த்த பொழுது என்று ஒரு கேள்வி. நோபடி, யாரும் இல்லை. ஹி வாஸ் பை ஹிம்செல்ஃப் என்றால் என்ன? அவன் தனியா, அவனே இருந்தான் தனியாக, எலோன். Very young children should not go swimming.
குழந்தைகள், இளம் குழந்தைகள் அவர்களே தனியாக நீச்சல் குளத்திற்கு சென்று நீந்தக்கூடாது. பை தெம்செல்வ்ஸ், அவர்களே. ஐ டோன்ட் திங்க் ஷி நோஸ் மெனி பீப்புள். எனக்கு தெரியாத அவளுக்கு நிறைய மனிதர்களை அறிந்திருக்கிறாள் என்று when I see her, நான் பார்த்த பொழுது அவளை, she is always by herself, அவள் எப்பொழுதுமே தனியாக இருக்கிறாள். அவளுக்கு இத்தனை நண்பர்கள் இருப்பார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. by herself என்றால் என்ன? அவளே. அதே போன்று ஐ டோன்ட் லைக் ஸ்ட்ராபெரிஸ் வித் க்ரீம். எனக்கு இந்த ஐஸ்கிரீமுடன் ஸ்ட்ராபெரிஸை கலப்பது எனக்கு பிடிக்காது. ஐ லைக் them on their own. அப்போ ஐஸ்கிரீம் மட்டும்தான் விரும்புகிறேன், ஸ்ட்ராபெரி பிடிக்காது. on their own. ஸோ on my own by myself, on your own by yourself, on his own by himself, on her own by herself. இங்கே பாருங்க, on our own நாங்களே, on their own அவர்களே என்று வருகிறது. ஸோ இதை நன்றாக அறிந்து கொள்ள உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.